place. This defeats the objective of controlling litigation costs in dispensing justice. I therefore, my Lord, advocate for a civil justice system that is user-friendly rather than one that is plagued by high costs and accessibility issue. Mamelao mogolo le moatlhodi mogolo ba supile fa mokgwa o wa go isa ditsheko kwa mafelong a kgakala ke bangwe ba na le tumelo ya gore ba tla fenya ditsheko o tshwanetse wa tsebogelwa ka pele seemo se ya masweng wa Betswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Banana ba rotloeditswe go inaakanyela mananeo a puso a leng teng go intsha mo lehumeng fa bua kwa putegong e neng e rulaganyeditswe banana a le go ba fa sebaka sa go ntsha maikutlo ka pego ya kabo ya madi ya bošeng tona wa lephata la madi mme Peggy Serabe a re mananeo a mašwa a tšhema le motshelo scheme a tla thusa thata ba ba na leng keletso ya go tsena mo dikgwebong Makgweng le Tumisang Fintech. E re ka lethoko la ditiro le tsweletse ka go godela pele bogolo jang mo bananeng puso e dira gothe mo e ka go kgonang go ntsha banana mo lehumeng ka tshimolodiso ya mananeo a farologanyeng. Lenaneo la tšhema ke lengwe le banana ba ka inaakanyang le lone go tokafatsa matshelo a bone. O ka tšhema le wena o ka itirela tiro wa ba idirela le ba bang. Mongwe wa tla re eo ke tsa go semama. I hope jaaka re bua ka mindset gore re sa go bona dilo dingwe di sa re tshwanela batho ba. That has to change. Banana ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha dikagelo ka pego ya kabo ya madi le go ntsha megopolo ka gore go ka tokafadiwa mo dintheng dife. In simple terms, what did I like about the budget speech? One thing I appreciate and love about the budget speech is that the most people who are going to benefit from this are young people. It's centered with the youth. I look at the sports development fund, I look at the arts and creative arts, so as infrastructure development, this digital transformation budget. All these things are relating to us, the young people. We are the ones who are most likely to benefit from this initiative. I'm quite happy with the budget speech, apart from the Ministry of Education. I feel like there should be an audit as to how money is spent at the Ministry of Education, because I think previously on Monday, we had the release of the JCE results. We had about 6,000 youths within the JCE results. I don't know, that's a very, very area of concern, because there are billions of dollars pumped into the Ministry of Education year by year, yet the results always come back upon it. So Mongwe wa badiragatsi ba tsa metae o ne a supa fa madi a ka dirwa ka ditsela tse di sa tlwaelesegang ka tiriso ya maranyane. So I've been doing the Facebook thing since 2017, and till to this day I am able to pay my bills, take care of my kids, take care of my family, you know, to spoil myself also. So what I'm really trying to say is sometimes we take stress if you didn't do well go school sometimes most times we can make a living with our talents. Lephata la madi le tla tshwara diphuthego mo dikgaolong ka go farologana go rola ditsotana le melawana ya mananeo a mašwa a tšhema le motshelo scheme maikaelelo e le go fa batho thuto e etetseng ka mananeo a. Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Moitseanape wa itsholelo go tswa kwa bankeng ya First National re go molemo Basele o tlhalositse gore go lebega lefatshe leno le tla tswelela la tsamaisa lenaneo la ditlhabololo ka madi a tlhaelang go fitlha ngwaga wa 2026 ka jana go tlhokega gore maitlamo a ditlhabololo a tswele pele. Le fa go ntse jalo a re ga ba bone lefatshe leno le tla retelelwa ke go tlisa ditlhabololo le ntswa madi a tlhaela ka le na le bokgoni jwa go fetla itsholelo ka ditsela tse di farologaneng. Ke leteletswe Somorekae le ke olopile Mabina Kapego. Lenaneo la ditlhabololo la nakwana le tloga le tla bokhutlong mme jaanong puso ya lefatshe leno e mekamekane le go tlhomamisa gore ditlhabololo tse di tshepisitsweng Motswana di a goroga sengwe se se bakileng gore madi a ditlhabololo a nne fa godingwana mme fela madi ao ga a lekane go tswa mo sekgwameng sa puso.
mme fela baitsanape ba re ba na le tshepo e e tletseng gore itsholelo e tla gola e ba itshetlela ka jaana puso eno e itsege ka mekgwa e e siameng ya tiriso ya madi mo go kangokang ba ba ntshang dithuso tsa madi. There are a lot of projects that need to be pushed through, as well as the increased spending that will also be called on at the commencement of NDP 12. But in terms of Botswana being able to meet this deficit, the country still remains the highest rated sovereign in sub-Saharan Africa, which makes it easier for it to attract concessional funding from multilateral funding partners, as well as the ability for it to also explore other funding avenues. Eletso tsa boleng le go inakanya le go fetola dikakanyo go tlisa diphetogo tsa senalaruri go kailwe di le botlhokwa fela thata go fitlhelela maitlamo a lefatshe a go nna itsholelo e kwa godimo ka ngwaga 2036. One of the biggest policy reforms that will help us transform the economy ke gore finance hale planning hale. The minister in her speech could talk about strategic investments, HB Antwerp, CTL America, and right now discussions are going on with partners at Botswana Vaccine Institute. Gore Botswana asimule go own some of the animal vaccines, IP and patents. Mahama wa temothuo o filwe madi a tshwarang 2.1 billion go thusa go tswakanya itsholelo mme jaanong Mahama o wa bo tshwaragane le namane e tona ya go ntsha dikgoreletse mo dikgwebong tsa temothuo le go nonotsa kgolo ya tsone. The value chain needs to be created to ensure that the whole value chain and supply systems actually is also met by very solid logistics or logistics planning. Our solutions in terms of the challenge that's been put forth in this budget review has been that we want to aggregate and build strong partnerships between farmers, suppliers, customers, financiers mostly, and other key partners. Bana le seabe mo tsatsing le bana ba tsenya lenaneo la setšhaba la madi le itlhole le ntšhotšho go sekaseka dikgwetlho ditlamorago tse di farologaneng le go tla ka methale ya go tlhomamisa katlego ya lone. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Tona o ditswa mong le kgotetso re lefoko moagi o ka ile fa tomagano le company ya DBS e gatelela maitlamo a puso a go oketsa tiriso ya meamuso ya lefatshe leno go godisa ditlhabololo. Tona moagi o tlhalositse seno mo puisanong e neng e tshwaraganetswe le mookamedi wa DBS re Al Cook go tlhalosa ka botlalo ka tumalano e shafaditsweng gareng ga Botswana le DBS kwa phuthegong ya tsa moepo ya mining indaba kwa Cape Town o tshidileng ka bitskapego. Dingwaga tse di lesome tse di tang ke tse di kgolo mo mosepeleng wa tswelelopele ya lefatshe leno ka leeletsa go thabologa go nna le itsholelo e kwa godimo. Sister Jana le sena go nna le tumalano e ntšha le DBS ya thekiso ya ditemane ngogola bobedi jo bo dumela ga se e le kgatelopele e kgolo. The diamonds that we're mining are finite, and therefore when they are finite, it means that we need to diversify our economy beyond these diamonds of today. Therefore, we needed a very transformational deal that will ensure that there's sustenance, the sustainability for generations to come. Firstly, it's a real desire for a strong win-win partnership. Second, it's the stability and the rule of law that Botswana has been famous for over half a century. But thirdly, and really importantly, it's the sense of vision that goes back to the 1960s, but also when I met first with Minister Moahi and His Excellency President Masisi, they were absolutely clear that they wanted a deal that stood the test of time. Botswana le DBS di mogopolo wa gore tshwetso ya mahatsi a G7 ya gore ditemane tsa mahatsi di thomamiswe kwa Belgium e ka sekwa botoka ka ibile mahatsi a tshwanela Botswana a nela mothala o thomameng wa kepo ya ditemane mo go ka lereng tshepo ya ditsamaiso tse di thomameng. Botswana stands a good example because we've been doing that for over 50 years. Therefore, I believe that it is a call to us rather than being something that should worry us. It is a call to us to ascertain that our diamond mining or any other mining has been responsible mining, and we will continue to do that for the benefit and betterment of mankind. If you buy a diamond from Botswana today, whether you're in America, the United Kingdom, France or Belgium,
you know exactly where it's from. If you buy a diamond from De Beers, you know exactly where it's from. Let's build on that sense of certainty. Let's build on those systems, and let's build on the confident track record that Botswana's built up. Lefatshe la Botswana le itsholelo ya lone e ikaegileng segolobogolo ka kepo ya teamane le mo maemong a kwa godimo a mahatshe a ntshang boleng jwa ditamane tsa tlhwatlhwa le maemo a bobedi a mahatshe a ntshang ditamane ka bokete le tsweletse ka go kabakanya itsholelo ya lone ga mmogo le mohama wa moepo go gogela kwa dithabologong tsa sennelaruri. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Mogolwane wa Orange Botswana mme Lepata Mafanthomola a re ba simolola letlole la Orange Money ka tirisano mmogo le Botswana's Gender Based Violence Prevention and Support Center. Ona bolela gore letlole le letla Batswana le dikgwebo go ntsha madi kwa setheong se se tla dirisiwang mo maitekong a bone a go thusa batswasetlhabelo ba kgokgontsho ya bong. Mme Mafanthomola ona a senola leano le mo bokopanong jwa babegadikgang kwa Gaborone ka Laboraro. Orange Botswana ka go lemoga tshenyo e kgolo e bakiwang ke kgokgontsho ya bong mo setšhabeng e simolotse tirisano mmogo mo ngwageng o fetileng le mokgatlho wa Botswana Gender Based Violence Prevention Support Center e akaretsang go aba diaparo go batswasetlhabelo le bana ba bone le go ithusa ka madi a go tsena metsweding wa dikgang. Ka keletso ya go tswelela go dirisana mmogo le mokgatlho o wa go thusa batswasetlhabelo, Orange Foundation ka setlhopha sa bone sa Orange Money ba dirile letlole la go kokoanya menelo e tla thusang mokgatlho ka tiro ya one. We want to partner with the media, obviously, to raise awareness of this initiative. We want to partner with the public in terms of donating to the account. We want to partner with corporates so that they can donate to the account. We've done a similar exercise during COVID where we had an account and we were collecting donations for COVID. And we felt that GBV right now is a major topic. Almost every day there is a report of an incident involving women, children, men. But the question is, what can we do to help? And as Orange Botswana, we believe that setting up an account to support victims of GBV is something that can help in terms of getting the victims of GBV the help they need. Is it to resettle? Is it to reskill themselves? Is it really to look after children during the transition period where they now have, maybe they have to look for a new job, where they now have to change location? Kansele ya Chobe e sa tswa go baya monwana tumalano ya ngwaga le khamphani ya ditlhaeletsano ya Mascom go duela dituelo tsa babereki ba ipelegeng ka maranyane a Maizaka. Taotona go supa gore re tshwanetse gore re naakanye le maranyane. Se supa gore le tsene mo nyalong e boitshepo le kansele ka gore kansele o go letsogo la moja Mascom go letsogo la molema. Lenyalo e ke dumela gore Inyalo eta se go hadiwa ibile re taya ta ka diata tse tsopedi ka gore yano le thogo haditse se le gore re na le challenge le sone tota leto le re tsereng le lona ke gone gore re dire gore dituelo di kgone gore di nne motho mo ba bereking ba ipelegeng. Mme ba gaetso le ska la tsa gore re heletse ho ka ra hella ho go na le a lot of other ways le gore rona le lona re kgona gore re tshwaraganye go tlogatsa dituelo tsa batho le ha ba tla ba duela dikanelo tsa mo dikhanseleng.
Motlatona wa Pabriki le Madirelo mme Beauty Manake o kgothaditse balemi kwa Tuli Block go di goga kwa pele mo go direng melawana e tla nnang kaedi go netefatsa boleng jwa morogo le maungo mono go tsamaelana le tsa mafatshefatshe. Mme Manake o ntshitse kgakololo eo jaaka a na etetse polasi ya Lucent Fields e le nngwe ya tse di ntshang dikherote le dibitruti ka bontsi mo lefatsheng leno. Karoba Molusi. Polasi ya Lucent Fields e ikadile mo lefatsheng la selekanyo sa diakere di le 200 e na le babereki ba le 200 ba ba dirang ka natla go ntsha ditone di le 8,000 tsa merogo e rekisiwang mo mmarakeng wa lefatshe leno ngwaga le ngwaga. Mo maitekong a go monela marulana pele company e simolotse go lema ka mokgwa o hapegileng go tlhokomela mmu gore o ntshe merogo ya boleng jo bo kwa godimo. After harvesting any type of vegetable, then we plant a cover crop, which is quite a few different species of grasses and legumes that we're planting all together. And then once they're about shoulder height, we put the cattle in there and we try to graze off about 2/3 of the crop. And then the last third we work into the soil as a green manure. We have adopted quite a lot of organic principles on the farm. We use organic fertilizer from OFMB and Gaborone, so it's locally produced. And we've changed a lot of our hard chemicals to more softer approaches and more environmentally friendly products, so that at the end of the day, the product that we deliver to our clients is really, of good quality, doesn't have any chemical residues. I think if there's standards that a farmer can work towards too, you know what is the gap and what you need to do to improve. It's a very good one. Gore le tsone di tshwanetse di dirisiwe sente re reduce ka gore go nna le di residue tse eleng gore gongwe ha ba batisisi ba ntse ba bua di kgona gore di go affecte wena o le motho yo di jang kana sepehela se eleng gore ha se tswa ha sa go dija. Thulaganyo e dirwang mo tshimong e lemogwa e le kgatelopele jaaka lefatshe le le mo mosepeleng wa go netamisa ditsetlana tsa tekanyetso boleng mo temong ya merogo le temothuo ka kakaretso. Ke gore sepe se eleng gore se ke di tswa temong se sale ditsamaiso tse di netehatsang gore moreki go pheleletsong o ja tse eleng gore di sireletsegile. Mme kana ga re bua ka tshireletsego re simolola re bua ka one mmu, re simolola re bua ka peo. Go botlhokwa gore peo re be re itse gore e tswa kae ke a boleng jo bo ntseng jang. Re bua ka itshireletso ya babereki, a gona le matwana a boiteketso, a gona le di-records, a gona le ko ileng gore dilo tse di storiwa teng ka ha go tshwanetseng gore science e supang gore tshwanetse gore dilo tse di be di storiwa ka teng gore di tswe di ntse di le tsa boleng jo bo go godimo. Fa go sena go tlhongwa le go netamisiwa ditsetlana tsa tekanyetso boleng mo mohameng wa temothuo monogae, balemi barui le botlhe ba ba amegang ba tla bo ba tlamega go di sala morago ka mohama o beilwe kwa pele le mengwe go fetla tlhabololo itsholelo mo lefatsheng leno. Karabo Molosi, BTV News, Tuli Block. Motwetso ke go tlhatlheletse ga go tsa sekgwadi ya latela gate jana ka nako e roba bobedi a re go tshameka. O tsoma dume tumampatane ka dikgang tsa metshameko ditlhopha tsa Joining Galaxy le Gaborone United le tse di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa ligi ya bone wa Botswana Premier o neng o tshamekela kwa Galaxy Stadium kwa Joining. Madio ao a ra gore le sagaripa la dinaledi le tswelela le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 21 fa morago ga baeteledipele Township Rollers ba bone ba na le dintlha di le 31. Moagole le bone ba mo maemong a boraro ka dintlha di le 22. Go fitlha ka nako e Joining Galaxy a santse ba saletse morago ka metshameko e le mebedi. Metshameko ya ligi eo ya Botswana Premier ya tswelela ka mafelo a beke.
fa re tswelela batabogi ba mono ba simolotse go itlhokoletsa kgaisano ya Botswana Golden Grand Prix e tla tshwarang ka kgwedi ya Moranang. Mokamedi wa kgaisano eo Glody Dube a re mo nakong eno dipaakanyo di tsamaya sentle ka jaana beke eno ba ne ba etetswe ke moitseanape Peter Dikgang yo go tswa kwa lekgotleng la World Athletics yo neng a tsile go kanoka ditlamelo tse di tla dirisiwang go tshegetsa kgaisano eo. Mabelo a tura ka bone hela a tura, and last year I think we used above 7 million. Probably it wasn't enough. How ka leba sente batabogi ba rena le bone, of course in the top athletes, but kana gold, you are saying indeed I will bring the best. It's a show, it's no longer a competition. Yeah, no, I think the budget that we are having for this year is plus or minus 15 million, or yeah, somewhere there. But surely we haven't closed most of the things. We are behind the schedule, and we are trying to push with our stakeholders to make sure that by next week or during our press conference, we can give them a full report, because it's not that we have been not working. Honestly, most of the things are done behind the scene. That's why we have done a lot, and we are just one of the good things maybe confirm even our first athletes. I think that the experience that I got from technical officials from Botswana, I worked with them in several competitions through Africa. They are quite knowledgeable and experienced, and I think there's no problem regarding that. They can work in any World Athletics competition that is there. It will be a qualifying event, and from our side, technical-wise, we will give all the support to the athletes. What the weather concerns and other external factors we can't predict, but we will work on it, and we will make sure that we give the best opportunity to the athletes to get their best and to qualify for Olympic Games this year. Ditlhopha tsa Nigeria le Ivory Coast di tla kampana ko makgaolakganyeng a kgaisano ya Africa Cup of Nations morago ga go fenya se ka makgaolakgang a tsone maabane bosigo. Nigeria e fentse baagisani ya Afrika Borwa ka palo gotlhe ya dino tse 4-2 ka thago ya di-penalty morago ga go fetsa motshameko ka maleka a nosetlhopha mo nakong e leteletsweng. Motshameko wa bobedi wa maabane Ivory Coast ne tile DRC ka nno e le 1-0 go iponela phatla ko makgaolakganyeng a kgaisano eo. Afrika Borwa e tla thulana le DRC ka matlhatso go ipatlela maemo a boraro wa makgaolakgang a Nigeria le Ivory Coast a tla tshamekwa ka tshipi. Mothetso a re di be khutlo gonefa ka jana le ka nako tsotlhe ikanye rona. Mosong go tla ikutsa go le mogote mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno re tla gatisa magareng ga 20 mo Gaborone le Phepe go enko go 23 ko Gantsi le Tlhakane ga mmogo le ko Selebi Phikwe. Mo tshokolong go tla ikutsa go le mogote thata mo dikgaolong tsa Habe Chobe le kgaolo ya Borwa. Re tla gatisa magareng ga 36 go enko go 32. Mme dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mogote o feteletseng. Re tla gatisa magareng ga 38 go enko go 40. Jaanong ga re lebelela toropo tsa SADC re solotse re be go tswa go apogile ko Luanda, Cape Town ga mmogo le ko Port Elizabeth, ha ko Nairobi le Antananarivo gone re solotse kgonagala pula. Re tla gatisa mogote wa 28 ko Nairobi. Ha re lebelela bokone jwa Africa solotse re be go thibile ka bontlhabongwe ko Monrovia, N'Djamena ga mmogo le ko Addis Ababa, ha ko Tripolis, Cairo le ko Khartoum re solotse e be gore go tswa go apogile. Ko Rabat gone re solotse kgonagala pula, re tla gatisa mogote wa 24. The road to destiny is not paved with bricks